Dear friends, welcome to AS American English Center. What you're going to see is American English pronunciation 5. We have come here to the video number 26. Sneezels. What does the sneezels mean? Sneezing, right? So what you're going to see is listen to this rhythmic poem. You're going to listen to this poem. The stressed words stand out. When you're stressing, the words stand out. You will hear common detections of structure words such as him. Him is pronounced as im. Is pronounced as is. And is pronounced as only n. At is pronounced as t. And to is pronounced as tu. See here, Christopher Robin had weasels and sneezels. What do you mean by weasels and sneezels? Wheezing and sneezing, right? They bundled him into his bed. They put him into his bed. They gave him what goes with the cold in the nose. When he has in the nose, whatever is there, they are giving medicine. And some more for a cold in his head. His head also some cold is there, so they gave medicine. They wondered if weasels could turn into measles. What do you mean by weasels would turn into measles? Measles means what? It is a sort of, in Tamil they say ammai, right? The symbols. If sneezels would turn into mums, what do you mean by mums? In the neck, you have bit enlargement. They examined his chest for a rash and the rest of his body for swellings and lumps. So they examined his chest for a rash. They were seeing whether there is a rash, and the rest of his body, all the remaining parts of the body. For swellings means what? Anything bulging out, and limb and lumps. So here they sent for some doctors. So for they sent some doctors, sneezels and weasels. For sneezels and weasels, to tell them what ought to be done, to tell the doctors what it should be done. All sorts of conditions of famous physicians. Physicians means all the MBBS doctors, they came there, came hurrying round at a run. They came back very fast. They all made a note. They took a note on Christopher of the state of his throat. They found what state of condition his throat is. They asked if he suffered from thirst. The doctors asked whether he is suffering from thirst drinking. They asked if the sneezels came after the weasel. They asked him after wheezing sneezels are coming, or if the first sneezel came first, or after sneezel is coming. Christopher Robin got up in the morning. He got up in the morning. The sneezels had vanished away. So the sneezels had gone away. And the look in his eye, seemed to say to the sky, it says to the sky, now how to amuse them today, So here, Christopher Robin had weasels and sneezels. They bundled him into his bed. They gave him what goes with a cold in the nose, and some more for a cold in his head. They wondered if weasels could turn into measles, if sneezels would turn into mumps. They examined his chest for a rash and the rest of his body for swellings and lumps. They sent for some doctors in sneezels and weasels to tell them what ought to be done. All sorts of conditions of famous physicians came hurrying around at a run. They all made a note of the state of his throat. They asked if he suffered from thirst. They asked if the sneezels came after the weasels, or if the first sneezel came first. Christopher Robin got up in the morning. The sneezels had vanished away, and the look in his eye seems to say to the sky, now how to amuse them today. So hope you are able to get this rhythmatic song. So all the hymns and is and at and to are stressed, and important words are stressed. Yes, I request Miss Sai to come forward and tell what she is able to understand. Yes. Good evening, friends. I'm Sai.
We are going to learn a rhythmic poem. In this poem, him, his, and it, and to is stressed. We should pronounce and as ind and it as the. Christopher Robin had whistles and sneezels. They bundled him into his bed. They gave him what goes with a cold in the nose, and some more for a cold in his head. They wondered if whistle could turn into missiles, if snizzle would turn into mumps. They examined his chest for a rash and a rest of his body for swellings and lumps. They sent for some doctors in snizzles and whistles to tell them what ought to be done. All sorts of conditions of famous physicians came hurrying round at a run. They all made a note of a state of his treat. They asked if he suffered from the tryst. They asked if the snizzles came after the whistles, or if the first snizzle came first. Christopher Robin got up in the morning. The snizzle had vanished away, and the look in his eye seemed to say to the sky, "Now, how to amuse this day." Thank you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இப்போ உங்கள் பாடல்கள் மூலமாக ஆங்கிலம் பேச கற்றுக்கொள்வது வீடியோ 26. ஸ்னீசில்ஸ் என்றால் என்ன? தும்மல். கிறிஸ்டோபர் ராபின் என்ப நபர் ஹேட் வீசில்ஸ் அண்ட் ஸ்னீசில்ஸ். என்ன வீசிங் ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க. அது என்ன வீசிங்னா தமிழ் என்ன சொல்லுவீங்க? வீசிங். ஸ்னீசிங்னா தும்மல். அப்ப கிறிஸ்டோபர் ராபினுக்கு இந்த வீசிங் பிரச்சனை இருக்கிறது, ஸ்னீசிங் பிரச்சனை இருக்கிறது. தே பண்டில்ட் ஹிம் இன்டு ஹிஸ் பெட் என்றால் என்ன? அவன் படுக்கையில் போய் கடத்தி விட்டார்கள், படுக்கையில் வச்சுட்டாங்க. ஏன்னா அவனுக்கு ஸ்னீசிங் இருக்குது, வீசிங் இருக்கிறது. தே கேவ் ஹிம் வாட் கோஸ் வித் எ கோல்ட் இன் த நோஸ். மூக்கில் சளி பிடித்து விட்டால் அந்த சளிக்கு தகுந்த மருந்துகளை அவர்கள் கொடுத்தார்கள். அண்ட் சம் மோர் ஃபார் கோல்ட் இன் இஸ் ஹெட். தலையிலையும் சளி பிடித்திருக்கிறது, தலைக்கும் மூக்குக்கும் மருந்து கொடுத்தார்கள். தே வாண்டட் இஃப் வீசில்ஸ் குட் டர்ன் இன்டு மீசல்ஸ். இந்த வீசில்ஸ் எல்லாம் வீசிங் பிரச்சனை இருக்கிறதுனால மீசல்ஸ்னா என்ன? அம்மை வந்து விடுமோ என்று பயந்து விடுகிறார்கள். இஃப் ஸ்னீசில்ஸ் வுட் டர்ன் இன்டு மம்ஸ், இல்லை தும்மல்கள் எல்லாம் சேர்ந்து பொண்ணுக்கு வீங்கி என்று சொல்வார்கள். கழுத்து கீழே இங்கே கழுத்து தொங்கும், அந்த அளவு மம்ஸ் வந்து விடுமோ, பொண்ணுக்கு வீங்கி என்று சொல்வார்கள். தே எக்ஸாமின்ட் ஹிஸ் செஸ்ட், அவனுடைய நெஞ்சை சோதித்தார்கள். ஃபார் எ ரேஷ் அண்ட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் ஹிஸ் பாடி ஃபார் ஸ்வெல்லிங்ஸ் அண்ட் லிம்ஸ். தே எக்ஸாமின்ட் த செஸ்ட், அவனுடைய நெஞ்சு பகுதிகளை சோதித்தார்கள். ஃபார் எ ரேஷ் என்றால் என்ன? அங்கே தேமல்கள் இருக்கிறதா? அண்ட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் ஹிஸ் பாடி, அவனுடைய உடலில் மற்ற பாகங்களிலே ஸ்வெல்லிங்ஸ் என்றால் என்ன? வீக்கங்கள் இருக்கிறதா, லம்ஸ் இருக்கிறதா என்று பார்த்தார்கள். தே சென்ட் ஃபார் சம் டாக்டர்ஸ், கிறிஸ்டோபர் ராபினை பார்ப்பதற்காக, விசாரிப்பதற்காக மருத்துவர்களை அனுப்பினார்கள். இன் ஸ்னீசில்ஸ் அண்ட் வீசில்ஸ், தும்மல்களிலும் வீசில்ஸிலும், டு டெல் them what ought to be done. அவர்களிடம், டாக்டரிடம் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபேமஸ் physicians, அனைத்து சிறப்பு மருத்துவர்களும் அங்கே வந்தார்கள். கேம் ஹரியிங் அரவுண்ட் அட் எ, வேகமாக கிறிஸ்டோபர் ராபினை குணப்படுத்துவதற்காக வந்தார்கள். they all made a note of the state of his throat. அவனுடைய தொண்டை நிலையை பற்றி அனைவரும் குறிப்பெடுத்துக் கொண்டார்கள். they asked if he suffered from thirst. அவனுக்கு தண்ணீர் தாகங்கள் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளால் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறானா என்று கேட்டார்கள். they asked if the sneezes came after the wheezes. அவர்கள் கேட்டார்கள், இந்த ஸ்னீசிங், இந்த தும்மல் வீசிங் பிறகு வருகிறதா? or if the first sneeze came first, இல்ல ஸ்னீசிங் முன்னாடி வந்துட்டு வீசிங் பின்னாடி வந்ததா என்று கேட்டார்கள். கிறிஸ்டோபர் ராபின் got up in the morning. கிறிஸ்டோபர் ராபின் காலையிலே எழுந்தான். the sneezes had vanished away. அந்த ஸ்னீசிங் தும்மல்கள் பிரச்சனையெல்லாம் மறைந்து விட்டது. and the look in his eye, அவன் கண்களிலே பிரகாசம் தோன்றியது. seemed to say to the sky, அவன் கண்கள் அந்த வானத்திற்கு சொல்கிறது, now how to amuse them then today. இன்றைக்கு எப்படி பொழுது போகும் மகிழ்ச்சிகரமாக என்று அவன் கண்கள் சொல்லியது வானத்திற்கு. ஸோ இது ஒரு பாட்டு. இந்த பாட்டிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த ஹிம் பிரதிபெயர் சொல், ஹிஸ் பிரதிபெயர் சொல், and கூட்டிடை சொல் கன்ஜங்ஷன்
pronouns, at preposition முன்னிடைச்சொல், to preposition முன்னிடைச்சொல், இவைகளுக்கெல்லாம் அழுத்தம்